Yeah, guys, good evening. Yeah, yesterday we gone through the basics, right? The basic like a Python introduction side and how to write a simple print statement. Okay, print statement ఎలా రాయాలి అన్న దాని గురించి మనం నిన్న చూసాము. So today we will go with the topic called variables. Okay, so before going to variables, I will show the syllabus. I think everybody installed Python IDE, right? Anybody faced the problem? అందరూ పైథాన్ ఐడి ఇన్స్టాల్ చేశారండి? ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందా? అనకుండా చేశారా? కొలాబ్ వాడుతున్నారా? ఇఫ్ నాట్ ఇన్స్టాల్డ్ యూజ్ కొలాబ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్స్టాల్డ్ అనకుండా దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్ ఎనీ ఇష్యూ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో సో దట్ we will discuss on that. Okay, that is not an issue. Now yesterday we gone through up to this one, right? We gone through these topics. Now we will go with a topic called variables. Okay, what is mean by variable? Okay, just to give a second. Now variable is the container. Okay, variable is the container. You can store any different data type. Okay, you can store any different data type. What is mean by data type is like a numbers. Okay, numbers comes under integer type. Okay, numbers comes under integer type. And like a floating points or point numbers like a 12.3, 13.3, these comes under floating numbers. Okay, float we will call here as a float. Next, strings. Okay, strings, here we call them like a str in a single quote. Okay, suppose word. Okay, word, if you are writing in a single quote or if you are writing in a double quote, that is called as a string, guys. Okay, this is, these two are comes under string. Okay, not only word, any and in a python. Okay, in a python there is a no character, guys. Okay, if you go for statically typed language, you will see like a the data type called a char. Okay, the data type called char, but in a python there is a no data type called char. Okay, char ane data type python lo ledandi. Okay, no. Okay, only you are having string, float, okay, integer, and one more like a bool. Okay, and complex. Okay, these all are like a data types, basic data types. So anyway, we will discuss regarding these all data types in the next class. But before proceeding that, what is a variable? Variable is like a container. Okay, indirectly in a python what we will call as a object. Okay, everything in a python called a object, guys. Object. So now here, okay, object represented by like this. Okay, in a general format we will represent object like this, but here we are going with this one. Okay, variable is also object, but anyway now we are going with the container. Okay, in a container you can store any material. Okay, suppose I want to store water. Yes, you can store water. Okay, if you want to store just a second, guys. Okay, you can store water or you can store sand. Okay, you can store any other materials. Okay, any other materials also you can store. So first time I stored with the water. Okay, first time I stored with the water, then I can store this water in another variable or another container. I can pour this water into this container and I can store sand in this container, right? So like that variables are dynamic. Okay, in a python it's like a dynamic. So you need not to
mention like what is the data type, whether it is integer, whether it is a string, whether it is a float. So you need not to mention what is the data type. Okay, so here these are the my one variable generally we call a name. Okay, name, like this is my variable name. Okay, and inside we are storing water, right? In a Python we call it as a data. Okay, next one, this container will store in some place, right? Some place. Okay, we will keep some place. This place is called like a memory in a Python. It's like a memory. Okay, and especially we call it as a id. ఓకే, పైథాన్లో కంటైనర్ని మనం ఏమని పిలుస్తామండి, ఏ అని రిప్రజెంట్ చేసుకున్నా యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్. ఓకే, మీరు ఏ పేరైనా ఇవ్వచ్చు, అనిల్, రాజేష్, రాకేష్, ఓకే, మానస, సందీప్, ఏ నేమ్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, దెర్ విల్ బి సమ్ రూల్స్. ఓకే, కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి, ఆ రూల్స్ ఏంటిదనేది మనం నెక్స్ట్ చూద్దాము. బట్ ప్రజెంట్ ఏంటి అంటే మీరు ఎలాంటి డేటా టైప్, ఓకే, నాట్ వాటర్ గైస్, ఐఎమ్ టెలింగ్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్, ఎనీ డేటా టైప్ యూ కెన్ స్టోర్. ఓకే, ఎటువంటి డేటా టైప్ అయినా మీరు ఈ కంటైనర్లో స్టోర్ చేయొచ్చు, అంటే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేయొచ్చు. ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం దీన్ని మొత్తాన్ని? ఓకే, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 10. సో వాట్ ఈస్ దిస్? 10 గోస్ హియర్. ఓకే, 10 ఎక్కడ ఉంటుంది? 10 is placed here. Okay, next, what is the name? This is the name. This is the name. And where is the memory? Yes, here we are not indicating, but you will see some number. Okay, 1 2 3 4 5 6, like that there will be a number of generally it will be like a 8 to 14 digits. Okay, 8 to 14 digits. If you are working with the collab, okay, if you are working with collab will show like a 8 digit number. కొలాబ్లో మీరు వర్క్ చేస్తున్నట్టయితే ఈ మెమొరీ ఐడిని, ఓకే, లేకపోతే ఏ లొకేషన్లో స్టోర్ అయింది అనే దానికి ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటాయండి? 8 డిజిట్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ స్పైడర్ లాంటి దాంట్లో అయితే 12 to 14 డిజిట్స్ ఉంటాయి. స్పైడర్లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటాయండి? 12 to 14 డిజిట్స్ ఆఫ్ మెమొరీ లొకేషన్ ఉంటుంది. అది ఎలా అన్నది మనం చెక్ చేద్దాము. నౌ సో suppose I'm having one container. Okay, I'm having one container. I want to change the name. Okay, change the name. Yes guys, simply you can change the name. Suppose initially you took it as a, after that you want to change the name to b. Yes, you can change any name, that is depend upon you. Okay, you only keeping the name, so you can change any name to this one. మీరు ఏ నేమ్ కావాలనుకుంటే ఆ నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చండి. Now we will test these all things, then after we will come back to here. Yeah, go to Google, search for collab. Okay, you will see the first link of collaboratory. Okay, in my case there are so many notebooks, but in your case it will not be there. So you can create new notebook and type whatever we are discussing here, you type and check the output. Okay, now yeah, is it visible guys? Yes, sir. Yeah, so now here I am taking like a variables. Okay, variables. So what is mean by variable? It is like a container, okay, having some data. Okay, having some data and having memory location and like a name, variable name, we can call it as a name or variable name. Okay, now
Now I am taking like a is equal to 10. Okay, a is equal to 10. Now print a, print a. So initially it will take some time, but after that once it is allocated or it is connected, then you will get output very quickly. Yeah, like we got output as a 10. Sir, you say like there will be some memory. Okay, yes guys, we can check the memory also. Now how to check the memory? Okay, how to check the memory and how to check the data type? Okay, to check the data type, there is an inbuilt function called a type. To check the data type, the inbuilt function, or you can call built-in function. Okay, inbuilt function called type. Okay, type. Now print type a. Okay, which number I given guys? It is like a number. So number we will represent as a integer in a Python. Okay, most of the programming language it shows like integer only. So a is what, having a 10 number, we displayed that number, that is fine. Now I want to check whether that is a integer type or not. So for checking that, we will give like a type. Run this one. Yeah, it is like a integer type. It is like an integer type. And why this class? I said guys, like everything in Python called object. Okay, ప్రతి ఒక్కటి పైథాన్ లో ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్. సో మీరు ఏదిని టైప్ రిప్రజెంట్ చేసినా దాని ముందు క్లాస్ అని వస్తుంది. ఓకే, క్లాస్ అని వస్తుంది. ఒకవేళ మీరు క్లాస్ ఏ వాడితే క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ అని వస్తుంది. ఓకే, బట్ anyway, everything in a Python called object, you remember that thing, that is enough. Now you want to check the memory location. Okay, I want to check the memory location. How to check memory location guys? Inbuilt function called id. Okay, you can check the memory location where this a is stored. Okay, where a is stored. Now print id of a. Yeah guys, what is the memory location? It's like a 11256352. Okay, now I am going with a one more variable. Okay, I am representing like a b is equal to 500. Okay, b is like a 500. Now print b. Okay, print b. Now I want to check the type. Okay, type b. I want to check the memory location. Okay, id of b. Yeah, see, this is like a memory location, and this is like a b memory location. So there is a two for difference, right? So we can't say which memory the CPU is allocated. Okay, a memory location allocate చేసింది మనం డైరెక్ట్ గా చెప్పరాదండి. Like even if you are working on OS level also, you can't say which memory it will allocate. Okay, ఏ memory location allocate చేస్తుంది అన్నది మనం డైరెక్ట్ గా చెప్పరాదు. Okay, so now you can represent like this. Sir, ABCs are not looking good, sir. I want to go with my name. Yes guys, you can create your name. Okay, I am going with a name called Sandeep. Okay, Sandeep is equal to, okay, this much bigger number. Okay, bigger number. Now print Sandeep. Okay, print Sandeep. Now print type Sandeep. Okay, next ID Sandeep. Observe the output guys. Like this is like your data. Okay, what is this data? This is like your data. This is your data. And what is the type? This is your type. Okay, this is your type. And this is what? This is your memory location. Okay, memory location. Very simple example guys. Like assume like this is like your home. Okay, assume like your home.
Okay, every home having house number. Okay, house number. So this is that number. Okay, next there will be few persons in the house, right? Suppose I am taking like a not this much bigger number, I am taking like a 4. Okay, 4 is like a your data. Here we are representing like a 10,000 or 1 lakh. Okay, next what we will call, we will call Shanti Nilayam, Sai Nilayam, like that, right? So we are calling like a here it is a, like a Sandeep. Okay, you can give any name, guys. Okay, you can give any name, but there will be some rules. We will discuss that rules now. Anyone having any doubt till here? ఇక్కడ No, వరకు sir. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉన్నాయండి? No, sir. No? Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Thank you. Now, yeah, this is the same example. You can check a ID and type. Now, we are going with the rules. Okay, variables, rules. Okay, now how to give the names. Okay, for variable, how to give the names. So there are different like different type of names you can give, guys. Okay, different type of names you can give, but there will be some rules. Okay, మీరు నేమ్ ఇవ్వడానికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయండి. ఆ రూల్స్ తెలుసుకుంటే మీరు ఎక్కడైనా వేరియబుల్ ని మెన్షన్ చేయొచ్చు. సపోజ్ యూ వాంట్ టు గివ్ అ నేమ్. ఓకే, ఆర్ వర్డ్, మీరు ఏ వర్డ్ అయినా ఇవ్వచ్చండి, బట్ దట్ విల్ బి ఓకే any character. Okay, any character you can give. Next, most of the time like A to Z. Okay, A to Z. Okay, small or capital. And one more thing, Python is a case sensitive, guys. Okay, what is mean by case sensitive? Like మీరు పెద్ద అక్షరాలు రాసినా చిన్న అక్షరాలు రాసినా ఒకటిలాగా తీసుకోదు. ఓకే, ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్. క్యాపిటల్ ఏకి స్మాల్ ఏకి చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది పైథాన్ లో. ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ స్మాల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 10, దెన్ ఆఫ్టర్ యు ఆర్ రైటింగ్ లైక్ క్యాపిటల్ ప్రింట్ క్యాపిటల్ ఏ, దట్ విల్ నాట్ అలౌడ్, గైస్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒకసారి మీరు స్మాల్ రాశారంటే ఇట్ విల్ బి లైక్ అ స్మాల్ ఓన్లీ, ఒకసారి క్యాపిటల్ రాస్తే ఇట్ విల్ బి లైక్ అ క్యాపిటల్ ఓన్లీ. సో లిటిల్ కేర్ఫుల్ విత్ ద కేస్ సెన్సిటివ్ లెటర్స్. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ word with word. Okay, word with the number. Okay, word with number, what is this means? Like example. Okay, ram 123 is equal to 100. Okay, like this you can give, guys. This is allowed. Okay, or something like a string 1. Okay, string 1 is equal to my name. Okay, my name. Next, list 5. Okay, list 5 is equal to I list. Okay, next, tuple. Okay, tuple 10 is equal to this is my tuple name. Okay, like this you can store, guys. Okay, this is allowed. Okay, now what is not allowed? What is not allowed? Anyway, this is a text, guys. Just give me a second. Control X. Yeah, what is not allowed? And one more thing here, underscore initial is allowed. Okay, underscore at the start point is allowed. Okay, what does that mean? Example. Okay, test. Okay, test is equal to 10. This will give like a little security, guys. Okay, security. And you can use double underscore also. Okay, double underscore. Okay, what does that mean? Underscore underscore test 2. Test 2 is equal to 1000. Okay,
Like these are allowed, guys. Okay, these are allowed. Next, what are the not allowed? Like direct numbers 1, 2, 3, 4 is equal to 100. Okay, 100. This is not allowed, guys. This is error. Okay, next 1 to test. Okay, 1 to test is equal to 500. Okay, this is wrong. Okay, this is not allowed. Next, hash mark. Okay, hash mark indicates for comments. Okay, comments. So you can't use hash mark at the starting. Next one, percentage. Okay, percentage Anil is equal to, not Anil, we'll go with some other name, string, percentage string. Sometimes you can use, but avoid this, avoid this. Yeah, we will go through few more. We will check this one. Yeah, if you see this one, okay, if you see this one, Venkatesh is equal to 100. Okay, Venkatesh is equal to 100 and Subramaniam is equal to 200. Number 1 is equal to 100, number 2 is equal to 200. Like this you can represent. Now we will compile this. Yeah, no error it is showing, so these all are allowed. Okay, Venkatesh, like that you can take a complete name. Okay, complete name. Even you can write a zigzag characters also, guys. Just give me a second, I will modify these all lines. సార్ ఇవి నోట్ చేసుకోమంటారా పీడిఎఫ్ ఏమైనా షేర్ చేస్తారా లేదండి, సార్? లేదు, నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. అండ్ వన్ మోర్, ఓకే లైక్ సార్. క్రియేట్ వన్ స్కైప్ ఐడి. ఓకే, ప్రతి ఒక్కరు ఒక స్కైప్ ఐడి ఓ- క్రియేట్ చేసుకోండి. ఓకే సార్. I will show you that Skype. So there is a one small group. Okay, Python friends. Okay, Python friends group is there in a Skype. Okay, but you create and a request for this one. Or what I will do, once after creating your this one, note it down like a here durgam.anil1@gmail.com. Okay, save this one. Okay, ping this name or search this name in your Skype. Okay, here you search for Durgam Anil. Okay, durgam.anil1@gmail.com. So you will see this is my account only, so it is not showing correctly, but anyway you will see this one. Okay, once you get that, okay, మీరు ఒకసారి ఇది వచ్చాక మీరు నాకు పింగ్ చేయండి. వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ యాడ్ యూ ఇన్ దిస్ గ్రూప్. ఓకే, ఈ గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తానండి. యూ విల్ గెట్ నోట్స్ లైక్ every batch. I will share their notes in a zip format or pdf format, and if there any notification or alerts, okay, or any job openings, I will share in this group. See, like this I will share, or any important notes or any important pdf is there, then I will share in this group. So better, and like join in this group. It is easy for me and easy for you to access like communicate each other. Okay, so create Skype ID and join there, or ping me so that I will connect there. Now, got it right, guys? Anyone having any doubt till here? ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉందండి? నో సార్. No, sir. లైక్ మీరు ఇలా డైరెక్ట్ గా నేమ్ ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చండి. ఓకే, మీ నేమ్స్ ట్రై చేయొచ్చు, ఎనీ నేమ్ యూ కెన్ ట్రై. ఓకే, ఎనీ నేమ్ యూ కెన్ ట్రై. అండ్ ద ఎండ్, ఓకే, ఎండ్ లో మీరు నెంబర్స్ ఇచ్చేసుకోవచ్చు. ఎనీ నెంబర్ యూ కెన్ గివ్, రైట్? సపోజ్ లైక్ ఓకే, మధుసూదన్ ఆలీ. ఓకే, మధుసూదన్ ఆలీ is equal to 5,000. Okay, this is allowed, guys. Okay, it will not create any issue, but don't write your names, guys. Okay, if suppose I am writing like a Macherla Satyanarayana. Okay, okay, if you are Indian, okay, especially into south side, then you will easily understand. Okay, like a Macherla Satyanarayana, if you are reading ties, then you will easily understand this is a name. Okay, you will understand very easily. But if you are seeing in American perspective view, so we can't decide whether your code will reach to any client of American or US or something like a UK client, we don't know. So because of that, they will not read this very correctly.
ఓకే, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ పేరును కరెక్ట్ చదవలేరండి, మ్యాక్, హ్యార్, లాస్ ఇట్లా చదువుతారు. సో టు అవాయిడ్ that you don't write your names. Okay, if you want to write, still if you want to write, use underscores. Okay, use underscores so that the next person will understand little easily. Okay, this is something like we need to read up to this and up to this and up to this, like that you write. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైనా ఇలా నేమ్స్ రాయాలనుకోండి, ఓకే, సంథింగ్ లైక్ testing variable. Okay, testing variable, don't write like this. Okay, anyway, if you want to write you can write, but avoid this. Okay, testing is equal to 10th time. Okay, 10th time testing. So to avoid this, use underscore between each word. Okay, మీరు ఎంత పెద్ద నేమ్ అయినా రాసుకోండి. ఓకే, బట్ అండర్స్కోర్ వాడండి. Okay, for using this also there is separate styles. Okay, కొన్ని స్టైల్స్ ఉన్నాయండి, we will discuss on that. Now, not accepted like this. Okay, see, this is error. And if you are directly using numbers, okay, okay, number is like a error. Okay, wait guys, just a second. Like a, now observe this one. Yeah, 1 2 3 4 is equal to 100, not allowed. Okay, 1 2 3 number, 1 2 3 number, this is also not allowed. Okay, ఇలా రాయడానికి పైథాన్ ఒప్పుకోదండి, it will show like a syntax error. So avoid this. Okay, and at the rate symbol. Okay, at the rate symbol, if you want to use, you can't use this one. And percentage symbol I shown, right, like a test. Okay, test is equal to 100. Okay, wait, it will show error here. Yeah, what it is showing, it is showing like a usage error. Okay, somewhere we will write like this, I will tell you, but don't write as initially for variables రాయడానికి మీరు ఇలా మాత్రం రాయకండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ exclamation mark. Okay, exclamation mark is also not allowed. Okay, not allowed, that is like a bash commands, we will use that. Okay, next you can use like this, number 1 2 3 is equal to 500. Okay, and spaces is also not allowed guys, spaces, first space number. If you are easy to read, this is like easy to readable, but this is not allowed in a python. If you want to use, you can use underscores or hyphens. Okay, underscores gani hyphen gani vaadandi, so that you will understand very easily. So this is not allowed, space is not allowed. Okay, and there will be like a three different coding styles guys. Okay, case of coding. Okay, and like the first one is the camel case, second one is the snake case, third one is the Pascal case. Okay, సో మీరు రాయాలి అని అనుకున్నప్పుడు మీరు ఈ టైప్ లో రాసుకోవచ్చండి. లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ వన్ వర్డ్, ఓకే, మీ దగ్గర ఒకటి లైక్ వెంకట సత్యనారాయణ అనే ఒక వర్డ్ ఉంది. ఓకే, ఆర్ మై టెస్ట్ 2. ఓకే, మై టెస్ట్ అని ఏదో ఇలాంటి ఒక వేరియబుల్ ఉంది. సో దెర్ విల్ బి లైక్ 3 రూల్స్. ఓకే, ఈ రూల్స్ లో మీరు ఏదో ఒక రూల్ ని వాడుకోవచ్చు, ఇంకా ఉన్నాయండి ఇలాంటివి. బట్ ఫస్ట్ వన్ వి విల్ గో విత్ ద క్యామల్ కేస్. ఓకే, క్యామల్ ఎలా ఉంటుందండి, లైక్ దెర్ విల్ బి this one. Okay, so it is like a capital letter. Okay, మధ్యలో ఒక దగ్గర మీరు క్యాపిటల్ లెటర్ వాడాల్సి ఉంటుంది. సో బై యూజింగ్ దిస్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ లైక్ దిస్ ఇస్ ద క్యామల్ కేస్. స్నేక్ కేస్ వాడాలి అని అనుకుంటే మీరు ఐఫన్ వాడాలి. ఓకే, పాస్కల్ కేస్ వాడాలి అని అనుకుంటే క్యాపిటల్ పి స్టార్టింగ్ లో, అండ్ వర్డ్ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ మీరు క్యాపిటల్ లెటర్ వాడాలి. Is it clear guys? If you are not understanding, I will show you example so that you will understand. Okay, this is like a snake case guys. So first number, if you are giving space between first and number, it will show error, but if you want to write the same words, okay, same word, then you can use like underscore. Okay, మీరు అండర్స్కోర్ వాడుకుంటే మీకు వర్కౌట్ అవుతుంది. First underscore number. Okay, first underscore number is equal to any number you can give, 5,000 10,000 20,000, any number. Yeah, you got the output, right? So space is not allowed, instead of that space we are using hyphen, underscore. Okay, underscore we are using. So this style of coding is called snake coding. Okay, snake case, this is called a snake case guys.
In middle we will use like a underscore. Okay, ఎందుకు ఎందుకు ఇలా వాడాలి? ఓకే, ఇలా వాడకపోతే ఏమవుతుంది? స్నేక్ కేస్ కానీ ఇవి అసలు ఎందుకు వాడాలి? ఈజీ రీడబిలిటీ గైస్. ఓకే, అంటే నెక్స్ట్ పర్సన్ ఈజీగా రీడ్ చేసుకోవడానికి మనము అండర్ స్కోర్ కేసెస్ వాడతాం. స్నేక్ కేసా, క్యామల్ కేసా, పాస్కల్ కేసా అన్నది అది డిపెండ్ అపాన్ అస్ అండ్ డిపెండ్ అపాన్ కంపెనీ. మీ కంపెనీలో ఒకవేళ స్నేక్ కేసే వాడండి అని చెప్పారనుకోండి, యూ నీడ్ టు గో విత్ స్నేక్ కేస్. ఇఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ లైక్ క్యామల్ కేస్, మీరు క్యామల్ కేస్ లోనే రాయాలి. అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఓన్లీ పాస్కల్ కేస్, యూ నీడ్ టు రైట్ అ పాస్కల్ కేస్. అండ్ దిస్ ఇస్ అ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ like if you are having bigger variable name. Okay, bigger variable name ఉంది అంటే if you are writing these all in single line. Okay, if you are writing like this, American will not understand guys. Maybe we will also not understand what is the name. Okay, in a single shot we will not understand what is the name. So once or twice if we read, then we will understand this is like a South Indian name. Okay, South Indian name. But anyway, to avoid that use underscores. Okay, in a snake case, మీరు ఒకవేళ స్నేక్ కేస్ వాడాలి అని అనుకుంటే ఇలా వాడాలి. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ పాస్కల్ కేస్, ఓకే, ఫస్ట్ స్పేస్ నెంబర్ కి ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది కదా మనకు, ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది. సార్ నాకు స్నేక్ కేస్ అంటే ఇష్టం లేదు, నాకు పాములు అంటే పడవి అని మీరు అనుకుంటే, ఎస్ అండి, యూ కెన్ అవాయిడ్ దాట్. యూ కెన్ యూజ్ పాస్కల్ కేస్. ఓకే, ఫస్ట్ లెటర్ ఇస్ ద క్యాపిటల్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వర్డ్, ఓకే, ఎక్కడైతే మీ నెక్స్ట్ వర్డ్ వస్తుందో దాన్ని క్యాపిటల్ గా వాడుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ రీడ్ దిస్ వన్. ఓకే, మీ వేరియబుల్ ని మీరు ఈజీగా రీడ్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ నౌ ఐఎమ్ కంపైలింగ్ దిస్. See, output is same only. Here is also same only. But don't write this much bigger names guys. Okay, ఇంత పెద్ద నేమ్స్ రాయకండి వేరియబుల్ కి అంటిల్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. మీరు ఇంత పెద్ద నేమ్ రాయాలి అని, వేరియబుల్ నేమ్ చాలా పెద్దగా ఉండాలి అని అన్నంత వరకు మీరైతే ఇంత పెద్ద నేమ్ రాయకండి. యూ కెన్ యూజ్ లైక్ 1 2 3 4 5 6 లైక్ 100 200 అలాంటి వేరియబుల్ నేమ్ అండ్ నెంబర్ తోని మీరు చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యామల్ కేస్. ఓకే, క్యామల్ కేస్ లో ఏంటంటే ఫస్ట్ లెటర్ షుడ్ బి స్మాల్ అండ్ నెక్స్ట్ వర్డ్ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ క్యాపిటల్. ఓకే, క్యాపిటల్. సో యూ కెన్ యూజ్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. గాట్ ఇట్ గైస్? నెక్స్ట్ వన్ అండర్ స్కోర్. ఎస్, లైక్ యూ కెన్ యూజ్ అండర్ స్కోర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ వేరియబుల్. మీరు అండర్ స్కోర్ ని ఆరామ్స్ గా వాడేసుకోవచ్చు అండి. యూ కెన్ యూజ్ అండర్ స్కోర్స్. నెక్స్ట్ లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ప్రింట్ దట్ యూ కెన్ ప్రింట్ దిస్ వన్. అండ్ ఎవ్రీవేర్ యూ కెన్ చెక్. ఓకే, యూ కెన్ చెక్ ద టైప్ గైస్. ఓకే, మీరు ఎక్కడైనా టైప్ చెక్ చేయండి. ఓకే, ప్రింట్ టైప్, what is that guys? Underscore number. Okay, underscore number. Now see the output. Yeah, this is your data and this is your type. And if you want to check the id, yes guys, it is allowed. Wherever you want to check the id, you can check the id. Got it right? Sometime it will give smaller number only guys, but sometime it will give like a bigger number. Okay, so don't remember this one. You remember like how to get the id. Okay, how to get the id. So remember like there is an inbuilt function called id. By using this you will get the memory location. Okay, and I say like you can use double underscores. Okay, double underscore. Here two underscores are there guys. If you are not able to see, don't worry. Yeah, two underscores are there. So you can use two underscore. Little security purpose we will use this one. When classes comes, that time I will tell you. Don't worry about this. But if you want to use, you can use like this also. And in a Python, somewhere they will spell like a dunder. Okay, double underscore. Indirectly they will call it as a dunder. So if you are seeing somewhere dunder, don't worry. That is also fine. Is it fine guys? Up to this, anyone having any doubt? ఎవరికైనా ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందండి? No, sir. Okay. No, sir. Yeah. Okay, now okay, wait. Yeah guys, go to GitHub. Okay, go to github.com. github.com కి వెళ్ళాక అనిల్ దుర్గం అని సెర్చ్ చేయండి. ఓకే, you will get two users.
Not Anil Durgam. I think there will be little space. Wait, wait. Yeah, Anil space Durgam. Okay. Then after click on this one. Okay, and here like a Python. Okay, inside Python, what is the number, guys? Our number. 5, sir. Okay, wait, wait, wait. Inside Python, where we stored that. The first IPBY. Okay, Python. Okay, what I will do. Temporarily, I am storing in Python 2, guys. Okay, Python 2. Now go to here. Yeah, if you see this one, okay, if you see this one, 2 underscore python class dot ipby, just now we uploaded. Okay, just now you can see this one. Then click on this one, click on this one. So it will take little time, like a 1 2 minutes. Then you will see all the code, guys. Okay, simply you can copy paste and check. Okay, ఎక్కడైతే మీ కోడ్ ఉందో ఈ కోడ్ని మీ ఐడిలో ఓపెన్ చేసుకొని ఈ ఈ కోడ్ని కాపీ పేస్ట్ చేయండి ఇనిషియల్గా. బట్ వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఇస్ టైప్ అండ్ చెక్. ఓకే, మీరు ఇనిషియల్గా అయితే టైప్ చేసి చెక్ చేయండి. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ లైక్ అ టైం వేస్ట్, దెన్ యూ కెన్ గో విత్ కాపీ పేస్ట్ మెథడ్. ఓకే, దీన్ని కాపీ చేయండి. అట్లీస్ట్ యూ చెక్ ద అవుట్పుట్స్, గైస్. ఓకే, వాట్ అవుట్పుట్ వీఆర్ గెటింగ్, వెదర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టైపింగ్ దట్ వన్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టైపింగ్ దట్ వన్, యూ ఆర్ గెటింగ్ సేమ్ ఆర్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్ ఎనీ ఎర్రర్స్. Okay, if you are facing any errors, please chat me in a Skype so that I will answer on that errors. Okay, is it fine, guys, up to this one? Yes, sir. Yeah, if anybody missing the link, then please let me know so that we will discuss on that link also. Now we will go with one more topic called print. Okay, ఇంకొక టాపిక్ చూద్దామండి. Like variable is a very small topic. Yeah, Okay, sir. yeah, variables topic is completed, guys. This one. Now we are going with the various ways of printing. Okay, various ways of printing. So generally we are using print statement. Okay, we are using print statement. If we want to use this print statement little different. Okay, little different. And what are the different methods? Okay, what are the different methods available in this printer, we will check now. After this we will drop the session. Then after tomorrow we will continue the session again. So present we will discuss on the various ways of printing and what is the different methods, like a step argument and a end argument. These are like a methods, guys. We will discuss on that now. Yeah, we are already seeing. Okay, we are already seeing like a print inside. Okay, print లోపట మీరు ఏదైతే డబుల్ కోట్స్ లో ఇచ్చారో ఆర్ సింగిల్ కోట్స్ లో ఇచ్చారో దాన్ని ఏం చేస్తారండి, కన్సోల్ లో మీకు డైరెక్ట్ గా అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, కన్సోల్ లో మీకు డైరెక్ట్ గా అవుట్పుట్ వస్తుంది. నౌ చెక్ దిస్ వన్. Okay, so before that, before going to print, print. Okay, now print inside. Okay, print inside you can give single quotes or double quotes, guys. Okay, single quotes or double quotes. Okay, and like there are two methods are there inside a print. Okay, print లోపట ఒక టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయండి. వన్ ఇస్ లైక్ step. Step is equal to ఇలా రాసుకోవచ్చు, కామా ఎండ్. ఓకే, step stands for separator, guys. Okay, step stands for separator. Separator. Next end continue in the same line. Okay, what is this, we will discuss, guys, don't worry. Continues in same line. Okay, these two are arguments, guys. Okay, and you can pass n number of arguments. Print కి మీరు ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయినా పాస్ చేయొచ్చండి. ఐ మీన్ మీరు ఏబిసి అలా ఎన్ని రాయాలనుకుంటే అన్ని రాసేయచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ మల్టిపుల్ లైన్స్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్, యూ కెన్ రైట్ మల్టిపుల్ లైన్స్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్. ఓకే, నౌ
సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే సింగిల్ లైన్ రాశాను. ఓకే, లైక్ దిస్ ఈస్ టెస్టింగ్ అని ప్రింట్ లోపల రాశాను. నౌ I got the output, right? Next, if you want to write single quotes, yes guys, you can write single quotes also. That is also allowed. Okay, if you want to write any bigger length of a word, okay, zigzag I typed, that is not an issue. Yeah, you will get the output guys, don't worry. Okay, next, if you want to write multiple lines, okay, sir నేను multiple lines రాయాలనుకున్నా ఎలా రాయాలి అంటే you need to use a slash mark guys. ఓకే, మీరు ఎలా రాయాలి, స్లాష్ మార్క్ అనేది వాడాలి. స్లాష్ మార్క్ వాడితేనే మీరు మల్టిపుల్ లైన్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతారు. ఓకే, సో యూ విల్ గెట్ అవుట్పుట్ ఇన్ సింగిల్ లైన్, బట్ యూ కెన్ రైట్ మల్టిపుల్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. ఓకే, ప్రింట్ లోపల మనం రెండు లైన్లలో రాసాం. ఓకే, సో మీరు మంచిగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎన్ని లైన్స్ అండి, ఇది ఒక లైన్, ఇది వన్ లైన్. ఓకే, టూ లైన్స్లలో మనం కోడ్ రాసాం. Okay, like if you want to write very bigger length, okay, like this, the bigger length one you want to write, yes guys, Python allows. Fine. This much bigger length we wrote. Okay, yes, it will display, it will not create any problem. Okay, sir, I don't want to write in a straight line, I want to write in a multiple lines. Okay, నాకు కొన్ని మల్టిపుల్ లైన్స్ లలో కావాలి అని మీకు అనిపిస్తుంది. నెగటివ్ అంగస్కలు రంగాడమేద నిత్యము ఉండి రెండవ Yeah guys, now మ్యూట్లో ఉంది. control C, I want to write the same code in multiple lines, then use a slash mark. Okay, slash mark, wherever you want you can use that place. Okay, suppose I want it 1991, use slash. Okay, I want it before new features, slash. Okay, I want after collections, yes guys, you can use wherever you want in a next line. Okay, మీకు ఎక్కడైతే నెక్స్ట్ లైన్ లోకి రావాలి అని అనుకుంటారో అక్కడ నుంచి మీరు నెక్స్ట్ లైన్ లో రాసుకోండి. బట్ ఇది మొత్తం ఏమవుతుంది, సింగిల్ లైన్ లోనే డిస్ప్లే అవుతుందండి. మీరు రాసుకోవడానికి మీ కన్వీనియంట్ కోసం ఇలా డిఫరెంట్ లైన్స్ లలో రాస్తున్నాం, బట్ జనరల్ గా అయితే పైథాన్ మొత్తం సింగిల్ లైన్ లోనే డిస్ప్లే చేస్తుంది. నౌ check this one guys. Yeah, it displayed in a single line only. సో మీకు ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చారు, ఆ పారాగ్రాఫ్ ని మీకు ఈజీ కన్వీనియంట్ గా రాసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఇలా రాయండి. లేదు సార్ నాకు ఒక సపరేట్ లైన్ లోనే రావాలి అని అనుకుంటే దెర్ ఆర్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ గైస్. ఓకే, కొన్ని స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ లైక్ స్లాష్ ఎన్. ఓకే, స్లాష్ ఎన్, వాట్ ఇట్ విల్ డూ, వెయిట్, slash n, write the code in next line. Okay, write the code in next line. ఓకే, మీరు ఈ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారంటే ఏమవుతుందండి, అక్కడ నుంచి కోడ్ అన్నది నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ స్లాష్ టీ. ఓకే, స్లాష్ టీ, స్లాష్ టీ మీరు ఎక్కడైతే రాస్తారో అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఒక ట్యాబ్ స్పేస్ గ్యాప్ వస్తుంది. ఓకే, ట్యాబ్ స్పేస్ గ్యాప్ విల్ అపియర్. Okay, then one more like a slash r, slash r, carrier return. Carrier return, so what it will do, it will return. Okay, it will return after the slash r, words it will display, words it will display now. Okay, so we will check this one by one. Control C. Now my entire paragraph coming in a single line. Now observe the output guys. Here I am writing like a, okay, slash n. Okay, slash n.
Okay, now only two places I given, guys. Two places I given in a slash n. Okay, slash n అనేది ఏం చేస్తుంది, slash n will give output in a next line. ఓకే, మీరు ఎక్కడైతే స్లాష్ n రాస్తారో అక్కడ మీ అవుట్పుట్ ఏమవుతుందండి, వేరే కొత్త లైన్ లోకి వచ్చేస్తుంది. సో no, like here I mentioned like a slash n. 1980s తర్వాత నేను స్లాష్ n వాడానండి, అక్కడ ఏమైంది, నాకు ఒక కొత్త లైన్ లోకి వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ 1991 తర్వాత స్లాష్ n వాడాను, అక్కడ ఏమొచ్చింది, ఇంకో కొత్త లైన్ లోకి వచ్చింది. మీరు ఎక్కడైతే స్లాష్ n వాడతారో, ఓకే, ఎక్కడైతే స్లాష్ n వాడతారో అక్కడ మీకు ఏమవుతుంది, ఆ క్యారెక్టర్ రికగ్నైజ్ కాగానే మీ లైన్ అన్నది నెక్స్ట్ లైన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. యూ కెన్ యూజ్ మిడిల్ ఆల్సో గైస్. ఓకే, నేను లాస్ట్ కే రాలని ఏం లేదు, మీరు మిడిల్ లో కూడా స్లాష్ n వాడితే ఆ మిడిల్ నుంచి కూడా మీకు అవుట్పుట్ కట్ అయిపోతుంది. ఓకే, కట్ అయి నెక్స్ట్ లైన్ లోకి వస్తుంది. ఇక్కడ ఎక్కడ వాడాము, కంటిన్యూయింగ్ తర్వాత వాడాము. ఓకే, కంటిన్యూయింగ్ తర్వాత వాడాము, ఇక్కడ కంటిన్యూయింగ్ ఉంది, సారీ కౌంటింగ్. ఓకే, యా కౌంటింగ్. సో ఇలా మీరు ఎక్కడంటే అక్కడ వాడుకోవచ్చు అండి, మధ్యలో కూడా మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, స్టార్టింగ్ లో కూడా మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. స్టార్టింగ్ లో వాడితే ఎక్స్ట్రా స్పేస్ వచ్చినట్టు మీకు కనిపిస్తుందండి. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ లో స్టార్టింగ్ లో రెండు వాడితే ఇంకా డబుల్ స్పేస్ కనిపిస్తుంది. యా, సో బీ కేర్ఫుల్ వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ స్లాష్ n. కొంచెం కేర్ తీసుకోండి, స్లాష్ n ఎక్కడ వాడాలి ఎప్పుడు వాడాలి అన్న తెలిస్తే యూ కెన్ యూజ్ ద స్లాష్ n. ఓకే, ఎక్కడైతే మీకు నెక్స్ట్ లైన్ లోకి అవుట్పుట్ వెళ్ళాలి అని అనుకుంటున్నారో అక్కడ మీరు స్లాష్ n వాడొచ్చండి. సో ఐ విల్ షో యూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ప్రింట్ ఓకే, నా దగ్గర ఒక 5 స్టార్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 5 స్టార్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇంకొక లైన్ లో ఒక 5 స్టార్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ప్రింట్ 5 స్టార్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ గైడ్, రెండు 5 స్టార్ లైన్స్ ప్రింట్ అవుతాయి. యా, ఇట్ ఈస్ ఫైన్ రైట్. నౌ కంట్రోల్ సి. Okay, now what I am doing, I am writing another 5 stars here. Yeah, up to these 5 stars. Okay, up to these 5 stars. No issue. Now observe this one. Okay, on top it's like a 10 stars. పైన ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయండి, 10 stars ఉన్నాయి, కింద 5 stars ఉన్నాయి. Now I want after this, నాకు ఇక్కడ ఏం కావాలంటే ఒక 5 stars తర్వాత న్యూ లైన్ రావాలి, మిగిలిన రిమైనింగ్ 5 stars అన్నవి నెక్స్ట్ లైన్ లోకి రావాలి. సో yeah, got it right guys. Okay, so I don't want like this, I want all in same line. Okay, మీకు అన్ని సేమ్ లైన్ లోనే కావాలి అనుకున్నప్పుడు I'm answer. You have any doubt? No, sir. Then mute. డౌట్ లేకపోతే మ్యూట్ చేసేయండి. Passion. Now same output, right? So like this you can write wherever you want next line. ఓకే, మీ కర్సర్ నెక్స్ట్ లైన్ లోకి రావాలి అని అనుకున్నప్పుడు అక్కడ మీరు స్లాష్ అని వాడితే ఏమవుతుందండి, కొత్త లైన్ లోకి కర్సర్ వచ్చేస్తుంది, ఆ తర్వాత నుంచి ఉన్న అవుట్పుట్ మొత్తం డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, ఎన్నిసార్లు అయినా వాడుకోవచ్చు అండి స్లాష్ అని, ఎవ్రీ స్టార్ కూడా మీరు స్లాష్ అని వాడుకోవచ్చు. సో ఐ విల్ షో యూ వన్ మోర్ థింగ్. కంట్రోల్ సి, control V. Okay, for every star after you can use a slash n. What will happen guys, all comes on a separate lines. Yeah, yeah, like this you will get the output. Okay, but don't use these kind of things. Okay, there are different for loops available to print a different type of stars in a different patterns. Okay, for loops ఉన్నాయండి, for loop వాడుకుంటే మీకు ఇంత మంచి ప్యాటర్న్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి. బట్ ఎనీవే, now if I want to write, okay, if I want to write my variables. Okay, ప్రింట్ లో మన వేరియబుల్స్ రాసుకోవాలని అనుకున్నా, వేరియబుల్స్ రాసుకోవాలన్నప్పుడు ఆల్రెడీ మనం చెక్ చేసాం, ప్రింట్ ఏ
ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 10 అనేది నా వేరియబుల్. దాన్ని డిస్ప్లే చేయాలి అని అనుకుంటే ప్రింట్ ఏ అని రాసుకుంటే మీకు ఏమవుతుంది, ఆ వేరియబుల్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ లిటిల్ టఫ్, ఓకే ఇది ఏ వేరియబుల్, ఓకే ఇది ఏ వేరియబుల్. సపోజ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ లైక్ 2-3 వేరియబుల్స్, నా దగ్గర ఒక 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయండి. ఓకే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు wait guys, a is equal to 10, next b is equal to 20. Okay, print a comma b. Okay, print a comma b అని రాసుకున్నాను. now observe the output guys. సో ఏది 10 ఏది 20 మనం ఇక్కడ చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఓకే ఎందుకు, ఇది చిన్న ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి నాకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 100 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్, నా దగ్గర ఒక 100 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంది, అప్పుడు నేను ఏ వేరియబుల్ ఏంటి అని తెలుసుకోవాలంటే ఐ నీడ్ టు స్క్రోల్ 100 లైన్స్ టాప్ టు బాటమ్. ఆ 100 లైన్స్ కోడ్ని నేను పైకి కిందికి మూవ్ చేసుకుంటే ఏ వేరియబుల్ ఏంటి అన్న తెలిసిపోతుంది. సో టు అవాయిడ్ దాట్, ఓకే దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనం ఎలా రాస్తామంటే ఏ వేరియబుల్ అయితే ఉందో ఆ వేరియబుల్ని కోట్స్లలో రాసుకుంటాం. ఓకే కోట్స్లలో రాసుకున్నాం. ఇలా కోట్స్లలో రాయబట్టి ఏమవుతుంది అంటే వి విల్ గెట్ అవుట్పుట్ వెరీ నీట్లీ. ఓకే ఏ అన్నది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ అని రాసాం కదా, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ రాసింది నాకేమవుతుంది ఫస్ట్ డిస్ప్లే అవుతుంది. కామా ఏ అని రాసాం కదా, ఇదేంటి వేరియబుల్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. సో వేరియబుల్ కమ్స్ హియర్, ఈ వేరియబుల్ అన్నది ఏమవుతుంది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వెరీ ఈజీలీ దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఏ. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ ఆల్సో, ఓకే మీ దగ్గర ఎన్ని వేరియబుల్స్ అని ఉండనివ్వండి, if you are writing like this you will understand very easily. Okay very easily. Now yeah, every line outer you can use slash n guys. ఓకే స్లాష్ అని మీరు ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీకు ఇలాంటి 3 లైన్స్ లో వద్దు నాకు సింగిల్ లైన్ లోనే రాస్తాను అంటే యూ కెన్ యూజ్ స్లాష్ n ఇన్ మిడిల్. ఓకే స్లాష్ n మీరు మిడిల్ లో రాసుకుంటే యూ విల్ గెట్ అవుట్పుట్ ఇన్ దిస్ వే. ఓకే 3 సపరేట్ లైన్ లో వస్తుంది. సరే ఎందుకు ఇట్లా ఒకటే లైన్ లో రాయాలి అని అంటే పైథాన్ ఇస్ ద ఇంటర్ప్రిటర్ లాంగ్వేజ్ గైస్. ఓకే పైథాన్ ఏంటండి ఇంటర్ప్రిటర్ లాంగ్వేజ్. మీరు నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఎక్కువ రాస్తుంది ఏం చేస్తుంది, ప్రతి లైన్ కంపైల్ చేయడానికి కొన్ని సెకండ్స్ తీసుకుంటే మీరు 100 లైన్స్ రాస్తే 100 సెకండ్స్ అనుకుంటే, ఓకే అజంప్షన్ ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ 100 సెకండ్స్ బట్ స్టిల్ వీఆర్ అజ్యూమింగ్ లైక్ 100 సెకండ్స్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ అన్నెసరీ రైటింగ్ ఈచ్ వేరియబుల్ ఇన్ సపరేట్ లైన్, మీరు ఇలా ఒక్కొక్క వేరియబుల్ ని ఒక్కొక్క లైన్ లో రాసుకుంటూ వెళ్తే సపోజ్ okay you will get for this one. ఓకే దీనికి లైక్ అజంప్షన్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అ పర్ఫెక్ట్ టైం, ఒక సెకండ్ అనుకుంటే దీనికని 2వ సెకండ్, దీనికని 3వ సెకండ్. ఓకే లైక్ దట్ ఇట్ విల్ టేక్ 3 seconds for this and 3 seconds for this. Okay it will not take that much time guys, I am telling like an example. Now ఓకే ఇక్కడ ఏమైంది మొత్తం 6 seconds పట్టింది, ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ 3 seconds. ఓకే అండ్ దిస్ ఇస్ లైక్ 1 second, టోటల్ ఎంత, this is like 1 second. Now total is like 4 seconds. So we avoided 2 seconds, right? 2 seconds. So if you are playing little around with the printer so that you will understand okay how to write your variables. Okay మీరు ప్రింట్ లో కొంచెం సేపు వర్కౌట్ చేశారంటే మీకు అర్థమవుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలా రాస్తే మనకు బెనిఫిట్ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ లైక్ రీజనబుల్ వే టు షో. ఓకే ఇలా చూపిస్తే మీకు కొంచెం ఈజీ ఉంటుందండి. ఇక్కడ ఈజీ టు రీడబుల్ ఉన్నప్పటికీ ఏమవుతుంది టైం తీసుకుంటుంది. ఓకే మేబీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఆర్ నానో సెకండ్స్ బట్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. సో టు అవాయిడ్ దట్ యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. ఓకే అండ్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఓకే ఇన్ అ సింగిల్ లైన్, ఓకే మీరు ఇంకా ఒక సింగిల్ లైన్ లో రాయాలి అని అనుకుంటే యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ గైస్. మీరు ఇలా కూడా రాయొచ్చు. yeah like this you can write guys, and there are 2 more methods. It will take another half an hour. So we will stop the session here only. Okay we will stop the session here only. 2 methods are there, how to use that methods we will discuss tomorrow guys. Till now ఇప్పటి వరకు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, so that we will discuss